Hare Krishna. This morning I'm reading from Shrimad Bhagavatam. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Reading from Canto 10, Chapter 1, entitled The Advent of Lord Krishna. Text 26 through 28. What is on the board? Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам с переводами и комментариями Ему Божественной милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем песнь 10 глава 1, которая называется «Пришествие Господа Кришны». Мы читаем тексты с 26 по 28. I'll read 26-27 first, no purport, then we can read 28. Вначале я прочитаю тексты 26 и 27, поскольку там нет комментариев, потом мы вместе прочитаем текст 28. Sisuka Uvasha Adishimaganan Pravati Prapti Vibhu Avasya Mahim Grihi Vi Swaramam Paramam Yayo. Translation: Sukadeva Goswami continued, after thus advising the demigods and pacifying Mother Earth, the very powerful Lord Brahma, who is the master of all other Prajapatis and is therefore known as Prajapati Pati, returned to his own abode, Brahmaloka. Текст 26. Шукадева Госвами продолжал: дав полубогам эти наставления и утешив Мать-Землю, могущественный Господь Брахма, повелевающий остальными Праджапати и потому именуемый Праджапати Пати, вернулся в свою обитель на Брахмалоку. Text 27. Shuraseno yadipatihi maturam avasan purim maturan churase namscha visayan bhujiye pura. Translation: Formerly, Shurasena, the chief of the Yados dynasty, had gone to live in the city of Mathura, where he enjoyed the places known as Mathura and Shurasena. Текст 27. Еще до этого Шурасена, глава рода Яду, переселился в город Мадхуру. Там, в местах, носивших имя Мадхуру и Шурасены, он наслаждался жизнью. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rajadhani tatha sabhut. Rajadhani tatha sadbhut. Savayarava bhubhujam. Savayarva bhubhujam. Mathura Bhagavan Yatra. Mathura Bhagavan Yatra. Nityam Sanihito Hare. Nityam Sanihito Hare. Rajadhani tatha sabhut. Savayarva bhubhujam. Mathura Bhagavan Yatra. Nityam Sanihito Hare. Rajadhani tatha sabhut. Savayarva bhubhujam. Mathura Bhagavan Yatra.
Nityam Sanihito Hari. Translation. Since that time, the city of Mathura has been the capital of all the kings of the Yadu dynasty. The city and district of Mathura are very intimately connected with Krishna, for Lord Krishna lives there eternally. С тех пор Мадхура была столицей всех царей династии Яду. Город Мадхура и его окрестности очень тесно связаны с Кришной, ибо Господь Кришна вечно живет там. Purport. It is understood that Mathura city is the transcendental abode of Lord Krishna. It is not an ordinary material city, for it is eternally connected with the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Следует понимать, что город Мадхура является трансцендентной обителью Господа Кришны. Мадхура — это необычный материальный город, ибо она вечно связана с Верховной Личностью Бога. Vrindavan is within the jurisdiction of Mathura, and it still continues to exist. Вриндаван находится в административном подчинении Мадхуры и существует до сих пор. Because Mathura and Vrindavan are intimately connected with Krishna eternally, it is said that Lord Krishna never leaves Vrindavan. Vrindavanam parityajya padam ekam na gacchati. Поскольку Мадхура и Вриндаван вечно связаны с Кришной, говорится, что Господь Кришна никогда не покидает Вриндаван. Вриндаванам паритьяджя падам экам на гачати. At present, the place known as Vrindavan in the district of Mathura continues its position as a transcendental place, and certainly anyone who goes there becomes transcendentally purified. Место в административном округе Мадхура, которое называется Вриндаваном, остается трансцендентным и поныне, и все, кто посещает это место, духовно очищаются. Navadvip Dham is also intimately connected with Brajabhumi. Srila Narottam Das Thakur says, Sigoda Mandala Bhumi Ye Bhajani Chintamani Tarahai Brajabhumi Vash. Навадвипа Дхама тоже тесно связана с Враджабхуми. Шрила Нароттама Дас Тхакур говорит: Шригауда Мандала Бхуми Ебаджана Чинтамани Тарахая Враджабхуми Вас. Means non-different from Navadvip, Vrindavan, non-different. Это значит, что Навадвипа и Вриндаван, они не отличны. Brajabhumi refers to Mathura Vrindavan, and Gauda Mandala Bhumi includes Navadvip. These two places are non-different. Враджабхуми — это Мадхура Вриндаван, а Гауда Мандала Бхуми включает в себя Навадвипу. Эти два места не отличны друг от друга. Therefore, anyone living in Navadvip Dham, knowing Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the same personality, lives in Brajabhumi, Mathura, Vrindavan. Поэтому любой, кто живет в Навадвипа Дхаме, зная, что Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху — это одна и та же личность, живет во Враджабхуме, Мадхуре, Вриндаване. The Lord has made it convenient for the conditioned souls to live in Mathura, Vrindavan and Navadvip, and thus be directly connected with the Supreme Personality of Godhead. Господь предоставил обусловленным душам возможность жить в Мадхуре, Вриндаване и Навадвипе, и благодаря этому быть напрямую связанными с Верховной Личностью Бога. Simply by living in these places, one can immediately come in contact with the Lord. Просто живя в этих местах, можно непосредственно соприкасаться с Господом. There are many devotees who vow never to leave Vrindavan and Mathura. This is undoubtedly a good vow. But if one leaves Vrindavan, Mathura or Navadvip Dham for the service of the Lord, he is not disconnected from the Supreme Personality of Godhead. Многие преданные дают обет никогда не покидать Вриндаван и Мадхуру. Это, несомненно, хороший обет. Однако, если человек покидает Вриндаван, Мадхуру или Навадвипа Дхаму ради служения Господу, он не утрачивает связь с Верховной Личностью Бога. At any rate,
we must understand the transcendental importance of Mathura, Vrindavan and Navadvip Dham. Anyone who executes devotional service in these places certainly goes back home, back to Godhead, after giving up his body. В любом случае, необходимо понимать трансцендентное положение Мадхуры Вриндавана и Навадвипа Дхамы. Каждый, кто занимается преданным служением в этих местах, покинув тело, обязательно возвращается домой, к Богу. Thus the words, Mathura Bhagavan Yatra Nityam Sanhito Hari, are particularly important. A devotee should fully utilize this instruction to the best of his ability. Поэтому слова Мадхура Бхагаван Ятра Нитям Санихито Хари особенно важны. Преданный должен сделать все, что в его силах, чтобы воспользоваться этими наставлениями. Whenever the Supreme Lord personally appears, he appears in Mathura because of his intimate connection with this place. Therefore, although Mathura and Vrindavan are situated on this planet Earth, they are transcendental abodes of the Lord. Всякий раз, когда Верховный Господь сам приходит в этот мир, Он является в Мадхуре, ибо связан с ней тесными узами. Иначе говоря, хотя Мадхура и Вриндаван расположены на земле, они представляют собой трансцендентную обитель Господа. And the purport. Om Gyanantarandasya Gyanangaran Srakaya Chakshurnisam Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Om Vishnubhadaya Krishna Pristaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nevishesha Shandavari Pasthata Zatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, after Mother Earth came to complain to the demigods that the earth is overrun by demoniac kings. Мать-Земля пришла к полубогам, чтобы пожаловаться, что она переполнена демоническими царями. So there's no peace. Нет мира. The demigods went to Lord Brahma, then they went to the ocean of milk, Shradadweep, and prayed to the Lord. Полубоги отправились к Брахме, после этого они отправились к Молочному океану, к острову Шритадвипа, чтобы возносить молитвы Господу. And then the Lord appeared, and he gave the instruction to Lord Brahma. И Господь явился, дав наставление Господу Брахме. And he told her, I will come and make things right. Demigods, you take birth in the Yadu's dynasties, Vishnus, I will come soon. И он сказал, я устрою все. Вам, полубогам, необходимо принять рождение в династии Вришну и Яду. И в скором времени я явлюсь сам. And it says how the Lord came with all his potencies. И говорится, что Господь явился со всеми своими энергиями. And also the place where he comes is also not different from the spiritual world. И то место, в котором он является, оно не отлично от духовного мира. So the Lord just transfers his pastime from the Golok to this planet. И Господь просто трансформирует свои игры с планеты Галока на эту землю. But it's very mysterious because they look like everyone else. They're doing the same things as everyone else here. Но это происходит очень мистически, поскольку все его спутники, и он выглядит как обычные люди, и они занимаются, казалось бы, обычными делами. And they act like ordinary people because they're covered by Yoga Maya. И они действуют как обычные люди, поскольку они покрыты йога-майей. So even they don't actually know their actual position. Даже они сами не знают о своем истинном положении. Generally. Обычно. When it's needed, then they can know. Когда в этом возникает необходимость, тогда они знают.
Certainly that. So then it says the Lord appeared here in Mathura. И вот здесь говорится, что Господь, Он явился в Мадхуре. And it says that the Lord lives there eternally. И здесь упоминается, что Господь живет в этом месте вечно. Because the place where the Lord appears is Dham, spiritual, it's eternal. Поскольку то место, где Господь является, это место называется Дхама, оно духовно. Bhaktivinoda Thakur writes that the time of the pralaya, partial devastation, there's a flood. After the fire, there's a flood, and all the three worlds become inundated. Бхактивинода Тхакур пишет, что во время частичного уничтожения, после того, как все покрывается огнем, потом начинается наводнение, и три планетарные системы, они затопляются водой. It floods up to at least Svagaloka. То есть воды поднимаются, по крайней мере, до уровня Сваргалоки. But it says Navadvip, it's floating, it's like a lotus. It's floating on the top. It's not affected by this pralaya. Но говорится, что Навадвипа, она плавает на поверхности этой воды, подобно лотосу. Она не подвергается влиянию этой пралаи. So the Lord, He doesn't touch the material energy directly. Поэтому Господь, Он не касается материальной энергии непосредственно. So therefore Krishna is very mysterious, very difficult to understand. Именно поэтому Кришна, Он очень мистический, его очень сложно понять. He's in this world, and it looks like he's doing like he's a boy. He appears to take birth. He grows up. He does his different things. He has his wives. He's a kachir, and he's doing like everyone else. То есть он выглядит как обычный человек. Казалось бы, он принимает рождение, он младенец, потом он ребенок, у него есть друзья, потом он женится, он кшатрия. То есть он выглядит как обычные люди и занимается тем же самым. But no, not for Krishna. It's just a drama for him. Но для Кришны это просто спектакль. He's not affected like we are. Он не подвергается влиянию так, как мы. He doesn't operate on the way we operate. The way we operate is because of a need, because we got a lacking. So then this lacking, it drives us forward to fulfill that need. Он не действует по тем же самым причинам, по каким действуем мы. Мы совершаем какие-либо действия, поскольку нам чего-либо не хватает, и мы совершаем все для того, чтобы заполнить эти недостатки. And material world, there's always a need. Therefore, we're always working. И в материальном мире всегда чего-либо не хватает, именно поэтому мы всегда работаем. Right? We're always doing something. Мы всегда совершаем какую-либо деятельность. We have to keep doing things to get through the day. Мы должны совершать эту деятельность для того, чтобы прожить этот день. Need. The need to eat, the need to sleep, the need to stay healthy. Необходимость в том, чтобы у нас существует необходимость, чтобы есть, чтобы спать, чтобы оставаться здоровыми. But Krishna is not affected by these needs. Но на Кришну не влияют эти нужды, Because his body is not material. поскольку его тело не материально. It works under a different principle. Его тело работает по другим принципам. But the material principle is also one of his, and it is under his control. Но материальные принципы также являются его энергией и работают под его контролем. So it doesn't affect him. It can't affect him whatsoever. Они не влияют на него, и они никогда не могут влиять на него. Just like Krishna's senses are interchangeable. Как, например, чувства Кришны, они взаимозаменяемы. He can do with any sense what any of the other senses can do. Он может выполнить любым из своих чувств то же самое, что он может делать с другими своими чувствами. This is inconceivable for us. Для нас это невозможно понять. But that's Krishna. His whole being is absolute. Но это Кришна, все его существо, оно абсолютно. We are dependent Мы зависимы on so many things, от многих вещей, especially the senses.
Особенно наши чувства. Right? We need eyes to see. Нам необходимы глаза для того, чтобы видеть. The eyes are dependent on light. А глаза зависят от света. Right? We need ears to hear. The sound is dependent on ether or space. Нам необходимы уши для того, чтобы слышать, а звук зависит от эфира и звука, и пространства. So we're always dependent on numerous things. Мы всегда зависим от большого количества разных вещей. But Krishna is independent, completely independent. Но Кришна полностью независим. So people can't understand how Krishna functions or why he functions like he does. Поэтому люди не могут понять, как действует Кришна и почему он так действует. Why should Krishna do anything? Вообще Кришна, зачем он делает что-либо? He has no need of anything. Ему нет необходимости ни в чем. We do things because we have a need. Мы совершаем что-либо, поскольку у нас есть нужда. Krishna is Atmarama, he is self-satisfied. Но Кришна, он атмарама, он самоудовлетворен. So why does he act? Почему тогда он действует? Mystery. Мистика. So therefore Krishna says in Bhagavad Gita, I come from time to protect the devotees, to give the devotees my association and to remove the troublemakers. В Бхагавад-гите Кришна поэтому говорит, что я прихожу время от времени для того, чтобы принести наслаждение своим преданным и защитить их, и также убрать нечестивцев. So now's the time to remove the troublemakers, so Krishna is going to appear. И вот сейчас пришло время для того, чтобы убрать тех, кто приносит беспокойство, именно поэтому Кришна является. It's too much for Bhumi Devi, it's too much for the demigods, they have to go to Vishnu. Это было очень тяжело для Бхуми Деви, это было очень тяжело для полубогов, поэтому они отправились к Вишну. So he says, okay, I'm coming soon. Поэтому он сказал, хорошо, скоро я явлюсь I'll fix your problem. и решу ваши проблемы. You take birth in the dynasties of all the demigods, take birth in the dynasties of Yadu and Vishnus. Сказал, что все полубоги вы должны принять рождение в династиях Яду и Вришни, Then I will come. и тогда я явлюсь. So nobody knows how he'll come, when will you come, they don't know. Но они не знали, когда он явится и как он явится. So then the elders, Krishna sends his elders, Вначале Кришна послал своих старших, and then he comes with his own age group. потом он явился с спутниками, которые того же возраста, как и он. And they all appear to take birth through the agency of the different demigods and others. И все они явились при помощи полубогов и других. So it's very mysterious to understand. Поэтому это очень сложно понять, очень мистически. The hidden cause or meaning behind this. Здесь скрытая причина, почему это произошло. So because Krishna is not going to touch the material energy, then the Dham descends also. Поскольку Кришна не хочет соприкасаться с материальной энергией, поэтому Дхама спускается сюда также, Where it's going to support his main pastimes. которая будет поддерживать его основные игры. So that would be where he took birth, where he lives. Это будет то место, в котором он примет рождение, в котором он будет жить. So that would be Mathura, Vrindavan and Dwarka. Это будет Мадхура, Вриндаван и Дварака. And of course Navadvip when he comes as Mahaprabhu. И, конечно, Навадвипа, когда он явится как Махапрабху. So these are the transcendental abodes. И вот это трансцендентные обители. And they're all not different. И здесь Прабхупад говорит о том, что все они не отличны друг от друга. The Krishna he goes to Vrindavan in this avatar. He comes directly as Krishna in the Dwapara Yuga and has these pastimes with Sri Radha in Vrindavan. И вот в Двапару Югу Кришна является сам и проводит свои игры с Радарани и другими преданными. And so he's enjoying with Radha and his friends, just like he does in the Golok planet.
И он наслаждается с Радарани и своими друзьями точно так же, как он наслаждается с ними на Галоке. And that same Krishna, when he appears in Navadvip, Radha joins him. So they come together, Radha and Krishna become one. And they're known as Chaitanya Mahaprabhu. И когда Кришна является здесь на Адвипе, к нему присоединяется Радарани, они становятся одним и являются здесь как Шри Чайтанья Махапрабху. And this way they became Radha and Krishna, which is very, very confidential topic. И таким образом они являются как Рада и Кришна, и это очень сокровенная тема. And it says their pastimes, their places is known to only a few rare souls. И говорится, что их игры и места их игры известны только очень редким душам. Because generally they worship the Lord as Vishnu. Потому что обычно все поклоняются Господу как Вишну. So in the Navadvip Dham Mayapur, И вот Навадвипа Дхама Махатмья, Srila Bhaktivinoda Thakur has written about it's a book about Navadvip, specifically the Parikram. эта книга была написана Бхактивинода Такуром о Навадвипе, Парикраме Навадвипе. But how it's not different from Vrindavan. И здесь он пишет о том, как Навадвипа, она не отлична от Вриндавана. So he's talking about beyond the material world, beyond the Varoja river, beyond Vaikuntha, there's the Krishna Loka planet. Он говорит, за пределами материального мира, за пределами реки Вироджа находится духовная обитель. And he says that Krishna Loka exists in two states of emotion. Это место называется Кришна Лока, и она разделяется на два уровня эмоций. Bhava. Бхавы. So it says rasa expands there in the form of madhurya and audarya. Раса экспансируется там в форме Мадхури и Аударии. Sweetness and munificence. Generosity. То есть Munificence. Sweet Vrindavan is Krishna's Radha Krishna. This is the predominant bhava or rasa is sweetness. То есть она проявляется в двух расах. В расе сладости, Мадхури, это раса Рады и Кришны. И также другая — это сострадание. And in Navadvip it's audarya, which is generosity. И Навадвипа — это Аудария, которая является проявлением милосердия, сострадания. Magnanimity. Великолепие. Giving. То есть вы даете. So then those two divisions in Golok, there's one where Mahaprabhu and his associates are, and one where Radha and Krishna and their associates are. И вот в духовном мире эти два разделения, там есть спутники, которые есть с Господом Кришной, и спутники, которые проводят свои игры с Шри Чайтаньей Махапрабху. Because it's the same place, just different parts of the same quadrants. То есть это то же самое место, просто разделенное на разные части. Then in the Audarya is fully present in the Madhurya also. И Аудария, она также полностью проявляется в Мадхуре. But Madhurya is prominent. Но Мадхурия там преобладает. And the Madhurya is also fully manifest in the Adarya, but the Adarya is prominent. И Мадхурия, она также присутствует в Аударии, но Аудария преобладает. So where the Madhurya is the chief state, that place is known as Vrindavan. То место, где преобладает Мадхурия, это место называется известно как Вриндаван. And where the Adarya, the munificent mood is prominent, that place is known as Navadvip. А там, где преобладает Аудария, умонастроение сострадания, это место известно как Навадвипа. So he says there's no difference, it's just the different manifestations of rasa that make them different. Говорится, что между ними нет различия, просто проявление расы — это то, что делает их отличными.
So then he's glorifying the Navadvip Dham. И вот здесь он прославляет Навадвипа Дхаму. Then Jiva Goswami, after Nityananda is taking Jiva Goswami on parikram. Здесь описывается, как Нитянанда, он взял Джива Госвами на парикраму. So Nityananda is not different from Balaram, Нитянанда, он не отличен от Баларама, who is the predominant deity of the Sandhini Shakti, кто является преобладающим божеством Сандхини Шакти, which expands the Dham который экспансирует Дхаму and the place. и место. So he knows Nityananda is the best guide for Navadvip because it's his Dham expanded from him. И Навадвипа, Нитянанда, он на самом деле лучший проводник, поскольку он знает это место в совершенстве, поскольку это место является его экспансией. And it's by his mercy that the Dham may be revealed. И именно по его милости Дхама может быть проявлена нам. Then here and Jiva asking, И вот здесь Джива спрашивает, because Jiva was ordered to go to Vrindavan, Дживе Госвами сказали отправиться в Вриндаван, but he came to Navadvip, came this way to see all the Gaudiyas. но он пришел сюда на Адвипу, чтобы встретиться с Гауди Вайшнавами. So Jiva says I have to go to Vrindavan, but please answer my questions. You say Navadvip and Vrindavan are non-different. If that's so, why should I make the effort to go to Vrindavan at all? И вот Джива говорит, что мне сказали, что я должен отправляться во Вриндаван, но если Вриндаван и Навадвипа не отличны друг от друга, почему я должен отправляться туда? And Lord Nityananda says this is a very deep topic. You have to listen very carefully. И Нитянанда сказал ему, что это очень глубокая тема, и ты должен слушать очень внимательно. He said Navadvip and Vrindavan are one principle. Neither one is greater or less than the other. Он говорит, что Навадвипа и Вриндаван – это один и тот же принцип. Никакая из них не является более высокой или более низкой. Vrindavan is the receptacle of rasa, Вриндаван наполнен расами. the goal of all the living entities. Он является целью всех живых существ. Right? Everyone's looking for rasa. Все ведь ищут расу. Right? We're all looking for a good experience. Мы все ищем хорошего опыта. So that's the ultimate good experience is within your relationship with Krishna. И самый лучший опыт вы можете получить в ваших отношениях с Кришной. And the most sweetest is that in Vrindavan. И наиболее сладкий опыт вы можете получить во Вриндаване. But one is not qualified, you can't receive that. Но если вы не квалифицированы, вы не сможете это получить. Because the Radha Krishna's pastimes are the highest of all the transcendental mellows, one cannot just immediately step into them. Поскольку игры Рада Кришны являются наивысшими из всех вкусов, поэтому невозможно сразу же войти в эти игры. It takes many years of study and penance and learning. You may eventually, by the mercy of the devotees, attain it, but it's very difficult. У вас может занять это многие годы изучений, совершения аскез, и по милости преданных, возможно, вы сможете начать что-либо понимать. So even if you go to Vrindavan, Bhumi Vrindavan here, Даже если вы отправитесь в Бхуви Вриндаван здесь, you may not taste any rasa. вы, возможно, не почувствуете никакого вкуса. Rather, because of offenses one may make there, if one is not qualified, then that
rasa, a sweetness, becomes sour. Но, возможно, из-за оскорбления, которое вы там совершите, эта сладость станет для вас горечью. It says, in this terrible age of Kali, В этот ужасный век Кали offenses are continuous. оскорбления повторяются, постоянно повторяются. We have short lives and so many troubles. У нас очень короткая жизнь и так много беспокойств. So even if you want Vrindavan Ras, it's not available. Даже если вы захотите получить вкус Вриндавана, для вас он может быть недоступен. So therefore, he said, the only method you can get it is by Krishna's mercy. Единственное, как вы можете это получить, это только по милости Кришны. So he says, Radha and Krishna have given that mercy of Vrindavan by manifesting Vrindavan into Navadvip. И Рада Кришна дает эту милость, проявляя эту милость в форме Навадвипы. And by in a combined form, they've incarnated us in Gaur-Hari in the womb of Sachi. И вот они проявляются в соединенной форме, как гора Хари из утробы матери Шачи. And then in that form, he's given the process to qualify for Vrajabhav. И в этой форме он дает процесс, который сделает вас квалифицированным для Враджабхавы. He says even the initial presence of offenses does not bar one from quickly attaining the goal of Brahma. И даже если вы будете совершать какие-либо оскорбления, это не остановит вас от возможности получить бхаву. So if one lives in Navadvip and takes shelter of the holy name, his offenses will be destroyed and the qualification for the rasa will appear. Тот, кто живет на Навадвипе, его оскорбление не будет, воспевая святые имена, его оскорбление не будет учитываться, и он получит квалификацию для того, чтобы получить Враджабхаву. Love of Krishna will soon shine within his heart and the topics of Radha and Krishna will prevail. И любовь Рада Кришны проявится, засияет его сердце, и будут преобладать темы, наполненные Радой и Кришной. This way, by achieving Gauranga's mercy, the living entity attains Vrindavan. И таким образом, получив милость Шри Чайтанья Махапрабху, живое существо обретет Вриндаван. As this is a confidential topic, do not discuss it openly. Поскольку это очень сокровенная тема, не рассказывай о ней открыто. Actually, there is absolutely no difference between Navadvip and Vrindavan. На самом деле не существует никакой разницы между Навадвипой и Вриндаваном. He says to Jiva Goswami, now you are qualified to take shelter of the place where Radha and Krishna's rasa is fully mastered. So you should go to Vrindavan because that was Mahaprabhu's order. И он сказал: сейчас, Джива Госвами, ты полностью квалифицирован для того, чтобы принять прибежище в том месте, где Рада и Кришна проводили свои игры. И ты должен отправиться туда, поскольку это было указанием Шри Чайтаньи Махапрабху. In a strict sense, there's no need to go to Vrajdham. Конечно, если откровенно говорить, то нет разницы отправляться во Враджадхаму. For on attaining the qualification that Vrajdham appears here in Navadvip. Для тех, кто получает необходимую квалификацию, эта Враджадхама проявляется здесь. For the living entities, it's always proper to first take shelter of Navadvip to obtain the qualification for relishing the Vrajaras. Для живого существа необходимо вначале принять прибежище здесь, на Навадвипадхаме, для того, чтобы получить квалификацию и наслаждаться расой Враджадхамой. So here in Navadvip, the offenses aren't considered. И здесь на Навадвипе оскорбления не учитываются. At least in the beginning. По крайней мере, в самом начале. Because it is audharya, the mood is audharya, is giving, generosity, wants to give. Поскольку здесь преобладает умонастроение аудхари, умонастроение сострадания, вам хотят давать эту милость. And Mahaprabhu knows it's Kali Yuga. He's not going to find many qualified people. И Махапрабху хорошо знает, поскольку сейчас Кали-юга, он не сможет найти большое количество квалифицированных людей. So here is not considered qualification. Поэтому здесь не рассматривается ваша квалификация. To go to Vrindavan, one has to be qualified. Если вы хотите отправиться в Вриндаван, вы должны быть квалифицированы. But as mentioned, practically the only way you can become qualified is by Krishna's mercy. Но здесь упоминается, что как вы можете стать квалифицированной только по милости Кришны.
and the Krishna's mercy is most easily available through Gauranga and Navadvip. А милость Кришны наиболее просто доступна здесь, через Гаурангу Махапрабху в Навадвипе. Because his generosity, he's given it to all his devotees to distribute. Поскольку здесь он наполнен настроением сострадания, и он раздал это своим преданным, чтобы они раздавали это всем. So then he's made it very easy. Именно поэтому здесь это обрести очень просто. He has to, otherwise no hope for us. Это должно быть так, в противном случае не остается никакой надежды для нас. Then Jiva Goswami caught hold of Lord Nityananda's feet in great ecstasy and said, I have one more question. И вот Джива Госвами припал к лотосным стопам Господа Нитянанды и сказал в большом экстазе: у меня есть еще вопросы. We see many people living in Navadvip, but why are they still unable to obtain Krishna Bhakti? Мы видим, что большое количество людей проживает здесь, на Адвипе, но почему они не способны получить это Кришна Бхакти? They're living in a Dham. How come the offenses stay with them? They should be going. Just by living in the Dham, all these offenses should be going. Они проживают здесь, в Дхаме. Почему же все те оскорбления, которые они совершают, они до сих пор остаются здесь? Ведь эти оскорбления должны уходить, поскольку они проживают здесь. So then Nityananda replies, И вот Нитянанда отвечает: both Vrindavan and Navadvip are the shelter of countless blissful devotees. Он говорит, что обе эти Дхамы, и Вриндава, и Навадвипа, наполнены бесконечным количеством, большим количеством блаженных преданных. Purified living entities who have crossed over the material nature live here as Krishna's associates. Которые очищают эти обусловленные души. This Dham is eternally pure spiritual abode where material nature and time are conquered. Это Дхамы, они вечно духовны и блаженны там, где материальная энергия побеждена. In this abode, the land and time are eternally full of bliss and completely opposed to the material world. Здесь, в этих местах, время и обители не полностью наполнены блаженством и полностью противоположны материальной энергии. You should know that the houses, doors, rivers, streams, forests, Вы должны знать, что дома, двери, реки, леса, and courtyards также дворики, are completely spiritual and intensely attractive. они полностью духовны и очень привлекательны. So he's talking about the Nitya Leela, Он рассказывает о Нитя-лиле, Apakat Leela, о Пракат-лиле, what's going on the original Navadvip Dham. то, что происходит в изначально Навадвипа-дхаме. But it's very opulent, Она очень роскошна. sweet, but the very palatial buildings. Роскошное здание. The devotees walk. They have beautiful bodies like demigods. У преданных тела подобные, прекрасные тела, подобные полубогам. Golden colors. Они золотого цвета. Sometimes the demigods see them as 4 arms and blackish color. Полубоги видят их с 4 руками и в темных телах. So this Dham rests on Krishna's supremely magnanimous Sandhini energy. И эта Дхама, она расположена на энергии Господа Сандхини. That's Nityananda. И это Нитянанда. By that energy, the Dham has descended here in Nadia. И благодаря этой энергии эта обитель проявляется здесь, в Надии. Because Krishna's real desire is to deliver the living entities. Поскольку изначальное желание Кришны — это освободить обусловленные души. But materialistic persons cannot enter the Dham, Но материалистичные личности не могут войти в Дхаму, and nor is there any material influence here. поскольку здесь не находится никакого влияния материи. Maya has eternally covered the Dham with a film of dull matter. Майя покрывает Дхаму пленкой грубой материи. People who have no relationship with Krishna, Chaitanya, simply live on top of that covering, blind to the real truth.
Люди, у которых нет привязанности к Господу Кришне, они живут на этой поверхности, слепыми к истине. Though people are thinking I'm in Navadvip, И несмотря на то, что люди могут думать, что я в Навадвипе, Prodamaya, that's the covering, Прадамая — это покрытие, happily keeps that person far away from the Dham. оставляет эту личность далеко от Дхамы. But if by some great fortune Но если по великой удаче one receives the association of devotees, кто-то получает возможность общения с преданными, that relationship with Chaitanya Mahaprabhu will be established. отношения со Шри Чайтанья Махапрабху будут установлены. This topic of sambandha is a deep thing, O Jiva. Эта тема самбаны очень глубокая тема, о Джива. A treasure the conditioned souls cannot easily understand. Сокровища, которые обусловленные души не могут понять. Even if one calls out the name of Sri Krishna Chaitanya with seeming affection, Если кто-либо будет взывать к именам Шри Кришны Чайтаньи с небольшим чувством, if that relationship is not established in his heart, he simply remains in the material realm. если это отношение с Господом не установлено, он будет оставаться в этой материальной обители. Such a person resides on top of the Dham's illusory covering and never attains pure bhakti. Эта личность будет обитать на поверхности, которая скрывает Дхаму, и никогда не получит чистого бхакти. That person is Dhammavaji, Эту личность будут называть Дхамаваджи, or hypocritically devout. Externally he's showing himself as a devotee. Это будет та личность, которая внешне будет проявлять себя как преданный. He is especially duplicitous, he has no humility, and is full of pride. Это двуличная личность, у него нет сострадания, и он наполнен гордостью. Yet he thinks he is fully qualified. И он будет даже думать, что он полностью квалифицирован, Like some sahajiyas. как некоторые сахаджи. By the devotee's mercy, even such a person can give up his pride and perform devotional activities. Но даже такая личность, по милости преданных, может оставить свою гордость и заняться преданным служением. One should think himself lower than the blade of grass, more tolerant than a tree, Нужно думать о себе, not desire respect for himself, but expertly offer respect to others. ниже травы и соломы, лежащей на улице, не ожидать никакого почтения к себе и выказывать полное почтение другим. When one possesses these four qualities and sings the name of Krishna, Когда личность обретает вот эти 4 качества и взывает к Кришне, his relationship with Krishna Lord Chaitanya manifests within his heart. отношение со Шри Чайтанья Махапрабху проявится в его сердце. And it goes on. И он продолжает дальше. So one needs to be sincere Поэтому необходимо быть очень искренним about establishing one's relationship with Krishna. и иметь сильное желание установить свои отношения с Кришной. And then one will, by Krishna's mercy, achieve the association of the pure devotees. И тогда, по милости Кришны, эта личность обретет общение с чистыми And преданными. they can guide us in the right mood. И тогда чистый преданный будет направлять его в правильное настроение. So, how here when Prabhupada says in the purport that anyone who executes devotional service in these places certainly goes back to Godhead after giving up his body. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что каждый, кто занимается преданным служением в этих местах, покинув тело, обязательно возвращается домой, к Богу. It doesn't mention what kind of depth of understanding one's relationship. Doesn't mention that here. Но здесь глубина понимания отношений, она не упоминается. But anyway, by the mercy of the devotees, like
Srila Prabhupada and the Acharyas, Но так или иначе, по милости преданных, таких как Шрила Прабхупада и Ачарья, they can give that. They're the possessor of the mercy of Lord Chaitanya. на самом деле они обладатели этой милости Шри Чайтаньи. So then in the next birth, if one is sincerely follows the instructions of Guru, Или так или иначе, тот, кто искренне следует наставлениям своего духовного учителя в следующем рождении, because that's all the Guru is asking us to do, поскольку все, что Гуру просит нас делать, and then now we follow the instructions and we wait for the mercy of Guru. и вот теперь мы просто должны следовать наставлениям и ждать этой милости. So that is his job is to, his position is to give that mercy, to qualify us. И вот это его положение, дать эту милость, сделать нас квалифицированными. Our position is just to execute that order as sincerely as possible. Наше положение — это просто выполнять, следовать его наставлениям настолько искренне, насколько мы способны. That's as far as we can go. Это настолько далеко, насколько мы можем пойти. We don't have access to the transcendental realm. У нас нет доступа к трансцендентной обители. But gurus in that transcendental realm, then their job is to bring us to that position. Но гуру находится в этой трансцендентной обители, поэтому это его работа поднять нас на этот уровень. This is the parampara system. И такова система парампары. So then the next birth, although we're not qualified, И поэтому в следующем рождении, несмотря на то, что мы не квалифицированы, although we don't know understand our relationship with Krishna, несмотря на то, что мы не понимаем наши отношения с Кришной, except that we worship him as the Supreme Lord, the Master, за исключением того, что мы поклоняемся Ему как Верховному Господу, как нашему Господину, there's only one relationship with Lord Chaitanya Mahaprabhu, существуют только одни отношения со Шри Чайтаньей Махапрабху, as das. как дас. So, if one elevates himself to the Madhura platform, then he'll worship Chaitanya Mahaprabhu as Radha Krishna. Тот, кто поднимается на уровень Мадхури, он начинает поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху как Рада Кришне, Because they're not different. поскольку они не отличны. But for those who haven't understood their relation, then Prabhu says you can, next birth, after leaving this body, you take birth in Braj Bhumi. Но для тех, кто не понял это отношение, Шрила Прабхупада говорит, что в следующем рождении вы примете, в следующем рождении вы получите рождение во Враджабхуми. And then where Krishna is appearing at that time. То место, где Кришна является. And there the relationship will be established, solidified. И в этом месте тогда ваши отношения установятся и разовьются. According to when you're born there, if you're born before Krishna, you probably become in Vatsala Bhav. And И в зависимости от того, когда вы явитесь. Если вы явитесь до того, как явится сам Кришна, то ваши отношения с ним будут ватсалья, or Dasya. либо дася. And if you're born at the same time, you may become a Shakar or a Gopi. Если вы родитесь в то же самое время, вы можете стать саки или гопи. Young, and if you're born later, you become a Manjari or some other. Если вы родитесь позднее, вы станете манджари или кем-либо еще. Or some other feature of Vrindavan. Ну, так или иначе, каким-либо проявлением живого существа во Вриндаване. So then you will actually, you'll have hands-on experience. You'll be born in the family of pure devotees. И тогда у вас будет очень много этого опыта. Вы явитесь в семье чистых преданных. You'll actually pick up their mood. Вы примете их умонастроение. And then eventually you'll actually meet Krishna. И постепенно вы получите возможность встретиться с Кришной. Then that mood is fully developed. Then when that bhumi pastime is finished, then you go back to the Krishna loka in the spiritual world. И когда это умонастроение полностью разовьется, благодаря общению с Кришной здесь на Абхуме Локе, то когда эти игры здесь завершатся, вы отправитесь в духовный мир. So that's why here Bhagavatam, the 10th canto is primarily directly about Krishna's pastimes. И поэтому вот вся эта 10-я песня, она посвящена непосредственно играм Кришны. All about, so we can become attached to him more. Только о них, для того, чтобы мы смогли привязаться к нему. To become attached, to love somebody, you want to know about them, right? Если вы хотите привязаться к кому-либо и любить его, вы должны знать его. Why should we love Krishna? Почему вы должны любить Кришну? So then there's how many chapters? I don't know. И вот сколько здесь глав? Dozens of chapters about Krishna's personality, Krishna's activities,
Krishna's pastimes, Krishna's devotees. И вот здесь десятки глав, которые посвящены играм Кришны, его характеру, его играм, его преданным. 3 parts, no? 10th canto has 3 parts. 10-я песня, она разделена на 3 части. At least, so all about Krishna directly. И все они рассказывают исключительно о Кришне. So then we'll have a good reason to love Krishna. И поэтому у нас появится хорошая причина для того, чтобы влюбиться в Кришну. The more you know about him, then the more you're going to appreciate him. Чем больше вы будете знать о нем, тем больше вы будете оценивать его по достоинству. So this is a gift of Krishna, who is appearing to the medium of his Dham, his devotees, and his Shrimad Bhagavatam. И это милость Кришны, подарок Кришны, который проявляется нам в форме Дхамы, в форме общения с преданными, в форме Бхагаватам. Just to protect us. Просто для того, чтобы защитить нас. Or attract us to the shelter of his devotees. И привлечь нас к прибежищу его чистых преданных. That's the main purpose of Krishna. Это основное предназначение Кришны и его пришествия. Then to annihilate the miscreants or to take care of the kings, that's the secondary thing. И, конечно, также для того, чтобы уничтожить грешников и убрать этих греховных царей, но это уже второстепенно. It's just a little side entertainment. Так просто какая-то второстепенное развлечение. And cause create some new pastimes to make him more attractive. И для того, чтобы провести какие-то новые игры и чтобы сделать его еще более привлекательным. But the main thing is to give relief to the distress of his devotees in separation. Но основная причина — это убрать это страдание преданных, которые приносят разлука с ним. And to nourish and attract the new devotees who are coming to him. И для того, чтобы привлечь и подпитывать этих новых преданных, которые приходят к нему. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhu ki jai, Mayapur Basis ki jai, Bhakti Godhead Next Life ki jai. They go Premanandi. Questions, comments? Какие-либо вопросы, комментарии? Not too esoteric, please. Пожалуйста, не очень эзотерические. Hare Krishna, thank you for your excellent class. During your class, you mentioned that Lord is freely distributing His mercy. But recently, I read a book by Bhaktivinoda Thakur, Godruma Kalpatavi. It is mentioned, actually, the holy name is not completely free. It has a price. We have to pay a price of love and faith. But I feel I don't have that currency. How you get that currency? Then you can buy the pure name. Please instruct us. Thank you. Вы сказали, что в лекции, что святое имя, оно раздается бесплатно, но недавно я прочитала в книге Бхактивинода Такура, которая называется Гадрума Калпатару, но там упоминается о том, что святое имя, оно не раздается бесплатно. Вы должны заплатить за нее цену, и эта цена — это любовь, вера и любовь. Но вот у меня нет таких денег. Как я могу купить это? We have faith, but we're putting it somewhere else. На самом деле у нас есть вера и есть любовь, но мы помещаем это в другое место. That's how Maya's attracted us. Это то, как Майя привлекает нас. So it's a question of transferring that love, or so-called love, and faith in the material energy. И просто вопрос, ту любовь и веру, которую мы помещаем в материальную энергию, нужно трансформировать. So that's what the first 9 cantos are about, how to give up the idea that there's some shelter, this body can be a source of happiness for us, and there is some shelter in the material world. Это как раз то, чему посвящены первые 9 песен Шримад Бхагаватам, пониманию того, что это материальное тело не является источником наслаждения и прибежища для нас. So it's full of examples of
the people who are following the materialistic dream, they're all failures. Там полно примеров, которые рассказывают нам о людях, которые посвятили себя этой материальной жизни и остались в проигрыше. And some of them who come to Krishna consciousness, come to Krishna, they give up these two desires. What was it? The love for their body, and the what was the other one? Desire? Faith. Yeah, and the faith that by my activities and my situation, I can create a happy situation. И также есть примеры тех людей, которые пришли к Кришне, которые стали сознающими Кришну, которые поняли, что нет необходимости любить свое тело, и также нет необходимости иметь веру, что нет смысла любить это тело, и нет смысла вкладывать веру в то, что я смогу устроить какую-либо ситуацию, здесь материальная энергия для себя. So those two things have to be transferred. Именно поэтому эти две вещи нужно трансформировать. Love of yourself has to be transferred to love of Krishna and his devotees. Вместо любви к себе мы должны трансформировать эту любовь на любовь к Кришне и его преданных. And the desire to be happy here in the future should be given up, and desire to serve Krishna, to desire for Krishna's happiness in the spiritual world. И это желание быть счастливыми здесь, в будущем, поменять на желание быть счастливым с Кришной и в служении Кришне и его преданным. So the way to overcome that was given here, is quote in the Shikshashtakam. И как этого достичь, этот способ дается здесь цитируется Шикшаштакам. By something we can, positively do, we can work on humility. Например, что-то мы можем достичь, например, мы можем работать над смирением. We can work on genuinely offering respects to others. Мы можем выказывать почтение другим. We can try not to avoid being or expecting respect from others. Мы можем не ожидать уважения и почтения от других. Right? And being more tolerant than a tree. Быть более терпеливыми, чем дерево. So this is what the first 9 cantos are supposed to do, is to purify all those things. Это как раз то, чему были посвящены эти первые 9 песен, для того, чтобы очистить нас от этого. To bring us to the understanding we're actually very, very insignificant. Привести нас к пониманию того, что мы очень незначительны здесь, в этом материальном мире. Very precarious position. Что мы находимся в очень опасном положении. Nothing to be proud of. Нечем гордиться. Where you're forced into a body and you flap around for 25 minutes or 80, 90 years and then you leave it. And then you get another one and you flap around trying to find some safe situation. Вас поместили в это материальное тело, в котором вы находитесь в зависимости от тела 25 минут, 99 лет. Потом вы получаете новое тело, опять пытаетесь что-то в этом теле делать, найти какую-то безопасность. So those instructions, how you can develop those desirable qualities for practice in spiritual life, you find all those in this Shikshashtakam. И вот эти наставления, которые вы можете все найти в Шикшаштакам, благодаря этим наставлениям вы можете развить эти желанные качества, которые помогут вам. Because if you think there's some happiness to be had in the material world to that degree, you can't chant sincerely to Krishna to help you. Поскольку настолько, насколько вы думаете, что вы можете найти счастье в этом материальном мире, ровно настолько вы не сможете искренне взывать к Кришне. Because we don't really need help. If we think there's some happiness and we can adjust the life to be happy, then we don't really need help. Поскольку нам на самом деле необходимо, нет нужды в помощи, если мы считаем, что мы можем быть счастливыми и как-то адаптировать нашу жизнь. Rather, we may be asking Krishna how to facilitate our happiness in the material world. Naоборот, мы начинаем просить Кришну о том, чтобы Он помог нам устроить наше счастье здесь, в материальном мире. So one has to have a good understanding of what the material energy is and how it's bewildered us. Поэтому для этого нам необходимо иметь хорошее понимание, что же такое эта материальная энергия и как она нас запутывает. And this one feels insignificant
helpless, then you can't really pray sincerely. И когда вы чувствуете себя беспомощными и очень незначительными, тогда вы можете молиться искренне. The more helpless you feel, then the more sincerely you can actually pray. Чем более беспомощным вы себя чувствуете, тем более искренне вы можете молиться. So that's the qualification. And over and above that, then you have to have actually attraction for Krishna. И вот это необходимая квалификация, но помимо этого вам еще необходимо иметь привлечение к Кришне. First, we see him as our savior, our shelter. He's getting me out of he's resolving all my problems. Вначале мы видим его как наше прибежище, как спасителя, который поможет нам выбраться из этого материального мира и разрешить наши проблемы. It's okay. It's one reason to love him. He does that. С этим все в порядке, потому что это одна из причин, по какой вы можете любить его. Он действительно это делает. But still, it's basically, for me, the result is my relief. Но проблема там только в том, что основа — это я и мое избавление от проблем. But at least we're going to Krishna. Но, по крайней мере, мы направляемся к Кришне. We're going to Krishna, Supreme Personality of Godhead. Мы обращаемся к Кришне, Верховной Личности So Бога. that's all auspicious. И это уже все благоприятно. So, and then eventually the anarthas will go away. И постепенно анархи уйдут. And then we'll appreciate Krishna for what he is. We'll be more peaceful and we can appreciate Krishna. Then we can love him for what he is, the most, fantastic person. Мы будем более удовлетворенными и спокойными, и мы сможем оценить уже Кришну за его качество, за то, что он является удивительной и великолепной личностью. But you can't, the relationship will be, if you completely surrender everything, then you can see the complete personality of Godhead. Но если вы сможете полностью предаться ему, то вы сможете увидеть его в его полном великолепии. But if you still have some own self-interest, then you won't see the complete personality of God. You see some not complete, like Vishnu or Narayana. Но если у вас еще будут оставаться какие-либо эгоистичные желания, то вы не сможете увидеть его во всем великолепии, как Верховную Личность. Вы будете видеть его как Нараяна или Вишну. You won't see his supreme personality. Вы не сможете увидеть его Верховную Личность. Because we're still keeping this material idea of this material personality. So then he's reciprocating. Поскольку у нас все равно будет оставаться идея этого материальных отношений, именно поэтому он будет проявлять себя так. If you just want freedom and happiness, then you can go to the Vaikunthas. Если вы хотите просто счастья и умиротворения, вы можете отправиться на Вайкунтху. And you'll never be sad again. И вы никогда не будете грустными. So depends on what we want. So that will decide how we will approach Krishna and what result we will get. То есть все зависит от того, что вы хотите, как вы обратитесь к Кришне, и такой результат вы и получите. But we've been given the opportunity to go to the topmost planet, Golok, where we see the supreme personality of Godhead. Но нам была дана возможность отправиться на высшую планету, на Галоку, и увидеть Кришну во всем его великолепии. Special favor given by Radha and Krishna. Это особая милость, которая была дана нам Радой и Кришной. They can allow unqualified people to become qualified. Они позволяют неквалифицированным личностям стать квалифицированными. But the price is sincerity. Но цена — это искренность. Sincerity of purpose. Искренность целеустремлений. So to the degree that we're doing for Krishna's pleasure or my pleasure, that result we will get. И в зависимости от того, насколько мы делаем это для Кришны или это мы делаем для себя, такой результат и придет. So, but until you love Krishna, there's going to be self-interest there. Но до тех пор, пока вы не полюбите Кришну, будут оставаться какие-то эгоистичные желания. If you fall in love with him, then your self-interest becomes secondary. Но если вы влюбитесь в него, то ваши личные интересы станут второстепенными. Even in the material world. Даже в материальном мире так. If you fall madly in love with somebody, если вы сумасшедше влюбляетесь в кого-либо, if you forget about your own interest, вы забываете о своих личных интересах. right? Так ведь? So that's like that with Krishna. И то же самое с Кришной. So that love has to happen before you can actually completely give up. Но вначале должна возникнуть эта любовь до того, как вы все полностью сможете оставить. So we work on both. We work on our own
lower qualities, we try to get them purified, we try to develop those qualities, humility, tolerance, etc. And at the same time try to meditate on the Krishna's name, form, pastimes, qualities, etc. So we'll get more attracted to him. Именно работаем сразу одновременно на двух фронтах. Мы развиваем эти качества, такие как смирение, сострадание и так далее, и в то же самое время развиваем привязанность к Кришне. That's the balance. И вот этот баланс, который необходимо соблюдать. I wish you good luck in your calling to Krishna with great love and devotion. Я желаю вам удачи в взывании к Кришне с великой любовью. Bhagavatam Hari Hari Bol. Милость Панкаджангхри прабху ки.